All right. Good morning, everyone. In fact, good afternoon. Ajke, I am talking from Ann Arbor, Michigan, as usual. But Ajke videota is not a fun video. This video is very, very serious, and I think a lot of people have been waiting for this. আমি কোনো intro দিব না, কোনো কিছু দিব না. Let's straight dive into this because I have been very, very upset for the last couple of days because I have seen a lot of my friends or acquaintance or basically posts of people getting deported just because of their F-1 visa status. A lot of people tend to ignore যে কিছু কিছু rules আছে when you're coming to America, and visa power port they're like, okay, done, I can do anything that I want. But that is absolutely not the case. So this video is gonna sum everything up, and with no further delay, let's go on. But I have to keep this in a nice place because আমার না বেশি এডিটিং আজকাল ভালো লাগে না. So oops, okay, let's start on. So প্রথমত, like, I think you guys have never seen this, or a lot of people in fact have not seen this. So আমি এখানে একটা screenshot দিতেছি, and as well I will be posting the link down so you can see all the rules and regulations A to Z যে কি কি করা যায় কি কি না করা যায়. বাট আমি আজকে মেনলি তোমাদেরকে 5টা প্রাইমারি রুলস সম্পর্কে বলবো, the 5 rules you have to follow or else you are gonna get deported. Some of the rules are very, very simple to follow, while some other rules are like, I won't say they are not simple, but at the same time they're very difficult to implement. So number one rule হচ্ছে, you cannot work more than 20 hours a week when you are doing classes in college, especially তুমি যখন একটা ফুল টাইম স্টুডেন্ট. সো তোমার যখন ফুল টাইম ক্লাস থাকবে না, দেন ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ডু দ্যাট. যখন তোমার লেটস সে সামার ক্লাসেস চলতেছে, ইউ ক্যান ডেফিনেটলি ওয়ার্ক ফর আপ টু আই থিঙ্ক 40 hours a week. বাট তুমি যখন ক্লাসেস নিচ্ছ, when you are a full time student, and we will move on to the second rule which basically tells you what is a full time student and what's its definition. বাট তুমি যখন একটা ফুল টাইম স্টুডেন্ট হবা, তুমি কখনো 20 ঘন্টার বেশি অন ক্যাম্পাসের বাইরে কাজ করতে পারবা না. তুমি যদি বাইরে কাজ করো, দ্যাট ইজ কনসিডার আনএথিক্যাল. তুমি যদি 21 ঘন্টা কাজ করো অন ক্যাম্পাস, দ্যাট ইজ অলসো কনসিডার আনএথিক্যাল. সো আ লট অফ পিপল টেন্ড টু ফরগেট দিস. অনেকে হয়তো দেখতে পারো যে সাম পিপল দে ডু ওয়ার্ক 25 hours 26 hours thinking that they're not telling me anything, but next semester you definitely will get a response that you have violated or breached your F-1 student policy. All right, number 2, the second one is actually the reason I thought of making this video. I'm a tool as usual, it's not the best. So the second reason why people get deported, and the second most important rule of your F-1 visa, is that you have to be, I repeat, you have to be a full-time student. Now let me tell you যে full-time student এর আসলে ডেফিনেশনটা কি. So if you are basically একটা আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্ট, তাইলে তোমাকে মিনিমাম 12 ক্রেডিট পার সেমেস্টার নিতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ আ কম্পালশন. Give me a second, আমি তো চুলটা আসতে আসি. আচ্ছা, sorry for the delay. So, and also this video is sponsored by, hopefully in the future quickly, দারুণ একটা বোবা. দিস সিটি ইজ নোন ফর বোবা. সো তোমার যদি কখনো বোবা না খেয়ে থাকো, ওই দেখো পপিং বোবা, যেটাকে আমরা বাংলাদেশে ফরমুজা বলি, দ্যাট ইজ ইট. বাট ইয়া, লেটস গেট ব্যাক টু দ্য ভিডিও. সো তুমি যদি একটা আন্ডারগ্র্যাড স্টুডেন্ট হয়ে থাকো, তোমাকে মিনিমাম 12 ক্রেডিট নিতেই হবে পার সেমেস্টার when you are in the United States. And if you are a master student, you have to take minimum 8 to 9 credits depending on which university you go to. এখন লেটস কনসিডার আ সিচুয়েশন. ভাবো তুমি তোমার প্রথম সেমেস্টারে আসছো, তুমি মাত্র 12 ক্রেডিট নিয়েছো. লেটস সে ইউ আর কামিং টু দ্য ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান, অ্যান্ড ইন ইউর ফার্স্ট সেমেস্টার ইউ আর অনলি টেকিং 12 ক্রেডিট, যেটাকে আমরা মিনিমাম ক্রেডিট বলি. ইটস নট রেকমেন্ডেড বিকজ তোমাকে যদি 4 বছর গ্র্যাজুয়েট করতে হয়, তোমাকে অ্যাটলিস্ট 15-16 করে ক্রেডিট নিতে হয় ফর 4 years, তোমার যদি আগে কোনো ক্রেডিট না থাকে. সো ইফ ইউ টেক অনলি 12 ক্রেডিটস, লেটস সে ইউ টুক 3টা ক্লাস, একটা ফিজিক্স, একটা কেমিস্ট্রি আর একটা ম্যাথ ক্লাস, 4 ক্রেডিট 4 ক্রেডিট 4 ক্রেডিট, কত ক্রেডিট হলো? 12 ক্রেডিটস. 1 মাস যাওয়ার পর তুমি দেখলা, ও মাই গড, দ্য ক্যালকুলাস 1 কোর্স, ম্যাথসের কোর্সটা এত কঠিন, আমাকে এটা ড্রপ করতে হবে. তুমি কিছু না বুঝে ড্রপ করে দিলা, অ্যান্ড তোমার 8 ক্রেডিটে নেমে আসলো. বাকি 2টা ক্লাস তুমি অনেক ভালো করছো, অ্যান্ড ইউ গেট 4.0 GPA আউট অফ 8 ক্রেডিটস. তোমার ওই সেমেস্টার কিছু হবে না. বাট দ্য নেক্সট সেমেস্টার ইউ উইল গেট আ ইমেল দ্যাট তুমি যেহেতু 8 ক্রেডিট কমপ্লিট করছো, উই আর ভেরি সরি বাট উই হ্যাভ টু ডিপোর্ট ইউ ব্যাক টু ইউর কান্ট্রি. তোমাকে মাত্র আমরা 7 দিন টাইম দিলাম, তুমি যেহেতু তোমার F-1 ভিসা ব্রিচ করছো, টাটা বাই বাই. This is not a joke. I have seen at least 5 people happening like this happening to 5 people this year only. আমার একটা ফ্রেন্ড আছে,
she found economics very hard and she dropped a course, and as the deadline has passed she can't add any course back. So please do not do that. That's why I recommend a lot of people to take around 15 to 16 credits. Then what happens is তোমার যদি একটা course difficult লাগে, even if you drop that, you have 12 credits remaining, and that is how you basically have to function. So please, I repeat, do not go below 12 credits. It's a request to all my undergrad students, or else all your efforts will go in vain. So that was the second rule. The third one is pretty common, যেটা তোমাদেরকে আমার অতিরিক্ত বলতে হবে না. It's doing illegal activities. For example, if let's say smoking is banned in a place and you do it, they will give you a fine. However, that's not a huge offense, but if you, let's say, do marijuana or any other drugs, which I hope that none of my Bangladeshi friends do, but তুমি যদি ওইসব করো, let's say একটা স্টেটে like Michigan, তোমার কিছু হবে না, because Michigan-এ weed is legal and তুমি যদি 21 plus হয়ে থাকো সমস্যা নাই. But in certain states, if you search online, they are still, they still have certain substances such as weed banned, and if you ever get caught with that as an international student, I think the first time you get a warning and the second time you will get deported. That brings me to my fourth thing, যেটা অনেক common জিনিস, which is a bit more common than doing drugs, because সবাই তো এসব করে না, but driving pretty much everyone will do after their third year. Driving এর ক্ষেত্রে, if you get caught with a driving license, you will get basically what we এখানে আমাদেরকে জানা হয় strike অথবা ticket দিছে. If you get caught without a license for around 2 to 3 times, they will file a case for you, and that will definitely affect your F-1 visa. I know one student, যেটার আমি খবর শুনছি and আমি ওর সাথে personally কথাও বলছি, he actually got a final warning before he was deported to the country. ওকে ডিপোর্ট করা হয় না, ওকে বলছে যে this is your final warning, if you travel without a license you will definitely be deported. So আমরা কিন্তু এসব জিনিস জানতাম না, যে তুমি যে লাইসেন্স নিচ্ছ না, তুমি যে চুপি চুপি জিনিসপত্র করতেছো, if they ever catch you, they will definitely take strict actions towards you, because we are here as aliens, right? We don't have any house of our own, we don't have anything of our own. So these rules and restrictions definitely do count towards your serious activities. এগুলা যদি একটা তুমি ভঙ্গ করো, you are basically done for the rest of your life. ঠিক আছে? Coming to my fifth and last most important point, this is something that does not happen too often, because this happens in your fourth year if you do the mistake, and fourth year আস্তে আস্তে সব স্টুডেন্টস গুলো মোটামুটি এসবের ব্যাপারে একটা ধারণা পেয়ে যায়. However, the fifth thing that you have to keep in your consideration is, let's say your degree is for 4 years from 2020 থেকে 2024 May. For some reason, if you are graduating late, definitely 6-7 মাস হাতে রেখে email your university to extend your I-20. Say that due to certain unavoidable circumstances or due to some credits remaining, I can't graduate in 4 years. I need 5 years to graduate. Can you please extend my I-20? They will definitely do that. However, if you are late and তুমি যদি খালি 1-2 মাস আগে অ্যাপ্লাই করো, sometimes that doesn't work out, because maybe the admissions office is too busy, or maybe just it won't work out. So please think ahead of your time. প্রত্যেকটা schedule আগের থেকে plan করে রাখো. Plan which subjects are you taking according to your requirement, and see if you are graduating within time or not. If not, submit an extension maybe in your third year or starting of your fourth year, but that becomes a bit late. Yeah. So এগুলা ছাড়াও there are some other rules যেগুলা অনেক specific pinpoint, যেটার জন্য আমি আমার আইপ্যাড নিয়ে আসছি, because প্রত্যেকটা ওয়ার্ড অনেক ইম্পর্টেন্ট. So these are like the miscellaneous rules that are also very very important, but yeah, so let's go for it. Number 1, make sure that your passport is always valid. This is very important, a lot of us forget that. Number 2, যেটা আমি অলরেডি বলে ফেলছি, ফুল টাইম এনরোলমেন্টের কথা. Number 3, প্রোগ্রাম এক্সটেনশন, ওইটাও বলে ফেলছি. Number 4, এটাও pretty much the same, but like do not accept employment unless you have proper authorization by the US government, which is basically OPT CPT, যেটা নিয়ে একটা পুরো ভিডিও আমি বানাতে পারবো, because it's beyond the scope of this video. Next হচ্ছে do not travel outside United States even briefly without proper documents and signatures. So if you don't know, US এর ভিসা দিয়ে কিন্তু আমরা নানান দেশে যেতে পারি, but you always have to carry your passport, I-20 and blah blah blah, so don't forget that. Next হচ্ছে তুমি যদি গ্র্যাজুয়েট করতে চাচ্ছ ফর ফার্দার স্টাডিজ, ইফ ইউ আর গ্র্যাজুয়েটিং অ্যান্ড তুমি যদি মাস্টার্সের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চাও ফ্রম ইউনাইটেড স্টেটস, রিমেম্বার টু অ্যাপ্লাই 6 থেকে 7 মাস আগের থেকেই, ঠিক আছে? নট আফটার ইয়োর গ্র্যাজুয়েশন. ইয়োর অ্যাকসেপ্টেন্স অফ ইয়োর মাস্টার্স শুড বি রেডি আফটার ইয়োর আন্ডারগ্র্যাড, নাহলে কিন্তু তোমার আবার ওপিটি সিপিটি নিয়ে একটু গন্ডগোল হয়ে যেতে পারে. নেক্সট, ওয়ান্স ইউ কাম টু আমেরিকা, এটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট. তুমি যখন আমেরিকাতে প্রথম পা ঢালবা,
তোমার একটা ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস পোর্টাল টোটাল যেটাই হয় না কেন দ্যাট উইল ওপেন আপ। মেক শিওর ওখানে অ্যাড্রেস তুমি চিটাগং, ঢাকা, হোয়াট এভার কেটে তুমি তোমার নিজের অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখো, অর এলস দে উইল স্টিল কনসিডার ইউ অ্যাজ আ ফরেনার। ঠিক আছে, ইটস আ পার্ট অফ ইউর সার্ভিস চেক ইন, যেটা নিয়ে ইউর ইউনিভার্সিটি উইল ডেফিনেটলি নোটিফাই ইউ, বাট প্লিজ ডেফিনেটলি ডু ইউর সার্ভিস চেক ইন। ঠিক আছে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড নেক্সট হচ্ছে তোমার যদি কোনো জব থাকে ডেফিনেটলি ফাইল ইউর ইনকাম ট্যাক্স ফর্ম, যেটা তোমাকে আবার ইউনিভার্সিটি জানাই দিবে, বাট ডোন্ট বি টু স্ট্রেসড অ্যাবাউট ইট। সো দের আর আ লট অফ থিংস যেটা আসলে এখনও আছে, মানে দের ইজ আ লট অফ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস অফ অ্যান F1 স্টুডেন্ট, যেগুলো তোমাদের সবারই একবার অ্যাটলিস্ট গ্লিমস দেওয়া উচিত, বিকজ ইউ নেভার নো ওয়ে ইউ গো রং। সো দিস ওয়াজ দ্য মোস্ট অ্যাওয়েটেড ভিডিও, থ্যাংক ইউ গাইজ সো মাচ। আবার সব কিছুই তোমরা মনে রাখবা, বাট প্লিজ ডু নট টেক লেস দেন 12 ক্রেডিটস। 12 ক্রেডিটের পর যদি নেমে যায় ইউ আর ডান। তোমার যদি একটা সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে হয়, অ্যাড দ্যাট সাবজেক্ট ফার্স্ট, দেন ড্রপ দি আদার কোর্স। ডু নট ড্রপ দ্য কোর্স ফার্স্ট অ্যান্ড দেন অ্যাড দি আদার কোর্স। This will save you a lot. I repeat, a lot of mental health issues in the future. This was Deepro from Ann Arbor, and I'll see you soon. যাওয়ার আগে একবার একটা ভিউ। কি সুন্দর। Alright guys, see you soon and take care.